So, noch 2 Minuten 30. Ich mag die Musik, die geht voll klar. Welcome to Square Enix Live. At this time, please remember to silence your cell phones and avoid any flash photography. Thank you. The show will begin shortly. Oh. Ja, die Musik geht voll ab. Voll die Bosskampfmucke. Ja, okay, 86.000 Zuschauer geht ja doch. Wollte es leiser machen. Eine Minute. Warte mal ganz kurz. Oh ja, links ist lauter als rechts. Die Kopfhörer sind... Naja, die sind auch schon 4, 5 Jahre alt. Die geht voll klar. Ich habe halt wirklich nur Stören. Was ist denn das? Oh, es geht los! Oh, es ist Final Fantasy 7. Gleich am Anfang. Geil. Sogar der OG-Screen. Das ist cool. Remake. Oh, geil. Sogar mit dem Sound. Oh, das sieht. Hey, Eris. Das ist Bombing Mission. Die Eris sieht so gut aus, Digga. Es ist Bombing Mission, okay. Aber die Remake-Variante. Boah, ich mag die Variante. Boah, die Variante von Bombing Mission war voll geil. Ich bin übelst gehypt. Please welcome Yoshinori Kitase, producer, Final Fantasy VII Remake. Ich hoffe, die holen Nomura auch hoch. Dun, 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 dun. 大変嬉しく思います。22年間の時を経て、あのキャラクターたちが非常に美しく、さらに魅力的になって帰ってきました。I'm very happy to be able to introduce this long-beloved title once again.
After 22 years, the familiar characters we love have returned while becoming more beautiful and captivating than ever before. 今まで応援し続けてくださっているファンの皆さん、長年のサポートありがとうございます。大変お待たせいたしました。新たなる冒険へと共に踏み出すことを非常に楽しみにしております。To our longtime fans, we thank you for your support and patience over these years, and we look forward to embarking on this journey together. FF7 をリメイクするにあたって、ファイナルファンタジー7の世界観やキャラクターたちをより深く今回は描いております。ファイナルファンタジー7リメイクプロジェクトの最初の作品となる本作では、ミッドガルのストーリーを広大にかつ緻密に語っております。またゲームデザインも今作用に最適化しておりまして、ブルーレイ2枚組相当のボリュームを見込んでおります。一本の独立したゲームとして十分期待に応える作品になっております。Remaking Final Fantasy VII has allowed us to dive much deeper into the world and its characters than ever before. The game design was optimized for this title as well, and we anticipate 2 Blu-ray discs worth of gameplay content. 2 Teile nur. The first game in this project expands on the story of Midgar and is such an elaborate retelling that it has become a solid standalone game in its own right. これからご紹介する映像およびゲームプレイで、期待を決して裏切らない皆さんのね、よく知っているFF7 に再会できることとなります。Through the content we are about to unveil today, and through all that we have yet to unveil, we will not disappoint your expectations. Ja! Your Digga, reunion Midgar ist ein with eigenes Final Game. Fantasy VII you know is near. それと同時にですね、当時を知らないゲームファンの方は、全く新しいね、ファイナルファンタジーと出会うことになります。To newcomers who never played the original, we present to you a completely new Final Fantasy and a perfect starting point to explore the world of Final Fantasy VII. Please welcome Neil Pabone, Senior Manager, Product Marketing, Square Enix. Ja, dann kommt Nomura auch noch drauf. Oh, meine rechte Seite ist kaputt. Hier, Digga. Ich höre nichts. はい、本日はです Was ね、 ist ニ passiert? ールにゲームプレイを紹介してもらいます。So, Neil is here to introduce you and walk you through gameplay. Thank you, The fuck? Katashi-san. Jetzt geht's wieder. All right, everyone, let's mosey. Final Fantasy VII Remake features a hybrid gameplay system that merges real-time action with strategic command-based combat. For starters, each press of the square button is a swing of Cloud's Buster Sword. Cloud attacks, dodges, and blocks all in real time. His standard attacks do some damage, but they barely scratch the surface of Cloud's true potential. Succeeding on the battlefield requires much more than just hacking and slashing. Cloud needs to be tactical. He needs ATB. 2 ATB bars are displayed in the lower right. These fill up slowly over time, but fill much faster as Das Cloud Gameplay sieht lands voll geil aus. standard attacks. Dun, Once dun. ATB bar is full, you can enter tactical mode, where time slows to a crawl and you have the opportunity to choose actions from the command menu. Katase-san, I've had the pleasure of seeing quite a bit of the game. Das gefällt but mir voll, das tactical mode Gameplay. never gets old for me. I could just sit here all day long and watch this beautiful slow motion action. Das sieht halt übelst gut aus. 観客の皆さんはね、おそらくね、他の部分ももう少し見たいのではないかと思いますが、皆さんいかがでしょう。 I think the audience would like to see more. Isn't that right, everyone? Ja, ja. Ich kann nicht rumschreien, weil alle pennen. Good point. Yeah? Well, once in tactical mode, you can choose to perform various abilities, such as Cloud's Braver attack. Geil. Oh, Using an item in battle will deplete an ATB charge, and if Cloud has the right materia equipped and enough MP, he can use ATB charges to cast spells. Of die sehen voll schön this aus. being a remake, we're sure to see some familiar faces. Barrels. With the use of his iconic gun arm, Barrett is able to target enemies at a distance. Barrett's standard attacks generate ATB charges similar to Cloud, but his abilities are entirely different. Switching between characters in combat is done with a single button press, which makes rotating Oh, das ist party geil. members a Man kann snap. einfach wechseln. Speaking of other party members, Katase-san, when are we going to see Tifa in action? Ja, tiefer. Maybe soon. All right. Characters will continue to fight even when you're not controlling them directly, but it's up to you to choose how and when ATB charges are used.
You can maximize your effectiveness by switching between characters or issuing commands to characters with full ATB bars. Every enemy has a focus gauge that fills up as you do damage. When the gauge is full, the enemy becomes staggered and you'll deal bonus damage. Oh, das ist Mode gut. evokes the command selections from the original Final Fantasy VII and allows players to enjoy battle while taking the time to think strategically. For players who prefer fast-paced action, Juch macht Magie abilities viel and spells Schaden. can be bound to shortcuts for immediate execution. Shortcuts make combat extremely dynamic, but the choice of using them is entirely up to you. Right, Katase-san? そうですね、プレイスタイルに合わせて楽しめるゲームになっておりますので、ぜひご期待ください。 That's right. The game has been made so that you can choose how to play. I hope players get excited about this. Hm. Well, that's a brief introduction to combat in Final Fantasy VII Remake, and we look forward to showing you a whole lot more in the coming months. For now, let's see how Cloud and Barret do against a more formidable foe. Oh, sind wir im ersten Bossfight? Sind wir diesen... Ja, wir sind diesen Skorpion da. Ich mag Clouds Stimme. Aber fand ich glaube die Stimme aus dem Film besser, Adventure. It's on you. Guess it's my turn. Der Kampf ist geil. Wie sie einfach streiten. Bingo. Focus on that cord. Oh, now he remembers. Don't keep me waiting in suspense. Barret ist so sarkastisch, das gefällt mir übelst. Juch, der Kampf scheint übelst intensiv zu sein. Von dem Leben, was der Gegner hat. Ah, also man darf ihn nicht mehr angreifen, man muss sich jetzt verstecken.
Die Kämpfe sind schon extrem. Damn thing showed you how it's done. Come on, we got more. Das Spiel wird gut. Sehen wir Sephiroth. Please welcome Tetsuya Nomura. Ah, Nomura. Final Fantasy VII Remake. Nomura-san. Thank you for joining us, Nomura-san. It is an absolute honor to have you here. Katase-san, how do you feel working with Nomura-san once again on Final Fantasy VII Remake? はい、彼とはですね、原作の FF7 以降、何作もね、一緒にね、その後も仕事はしてるんですけども、今作にはね、再びね、ディレクション、キャラクターデザイナー、そしてね、ストーリーとね、がっつり組むのはまた久しぶりなので、ね、Nomura sieht so fertig 22 aus. 年前と全く変わらない熱量でね、今作でも取り組んでいる姿を見てね、私も正直ね、喜んでいます。Since the original Final Fantasy VII, I've worked with him on many titles, but it has been a while since we've actually had him work so heavily on a project like this, from the direction to character design to the story. And I'm really happy to see him working on this title with the same passion that he had 22 years ago. はい、野村さん、コメントどうぞ。はい、今まで結構長い間お待たせしましたが、ずっと応援してくださっているファンの皆様、本当にありがとうございました。そしてですね、皆さん今日初めて、プレイ画面を結構長めに見たと思いますが、おそらく想像してたものとは少し違ったんじゃないかなと、思っております。So first and foremost, we wanted to extend our gratitude to those who have been waiting so patiently and have been supporting us for such a long time until now. And also, we've taken a look at gameplay right now, and we've clearly showed you a good bit. でですね、そういうわけなので、皆さんぜひ触れてみたいんじゃないかなと思います。Ich will das so hart spielen, das Spiel. 実際に、触ってみたいですかね。And I was wondering, do you guys want to actually play the game? Ja. ということでですね、明日から開催されます E3 のですね、スクエアエニックスブースの方で、セブンリメイク、プレイアブル出展していますので、ぜひ機会のある方は、触れてみてください。So we actually have playable demo kiosks available at the Square Enix E3 booth. So I hope you have the opportunity to try it out. Boah, Junge, will man ja gleich zu den 3 gehen ins Geld heute. Ventilator ausreichen, das ist zu laut im Hintergrund. それではですね、最後に、皆さんにご覧いただきたいものがありますので、ぜひ、昨日はですね、Sorry wegen dem コン Hintergrundgeräusch, サ das ー ist トの方で draußen. ショート版のトレーラーを、公開しましたけども、今日はロング版をご用意してますので、ぜひご覧ください。So finally, there is something that we wanted to show you. Yesterday we showed you a short version of a trailer at the Final Fantasy VII concert. Today we have a longer version. それではお願いします。All right, please take a look. Ich muss halt aufpassen, das rechte geht schon wieder nicht richtig. Das Spiel ist schön. Die Midgard sieht schon gut aus.
sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. Oh, das ist neu. For saving my life. You think he's a keeper? Oh my god. Y'all gotta look at the bigger picture here. Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice. Help me! Ey, Tifa! Have you been a good girl? I heard you're having second thoughts. I know we have to think big if we're going to make a difference. But not like this. I feel trapped. My turn. Get going. Tifa. Got you now! Sommersold. Andere Schwert, er hat Hard Edge angehabt. Hier auch. You're not real. Clown, I have a favor to ask of you. Run away. You have to leave. You have to live. You bastard! Yeah! Hold on to that hatred. Aber ich glaube, ich mag. Ich kann gar nicht warten, was nächstes Jahr. Ich mag Tifas Design. Sie ist ziemlich niedlich. Aber ich mochte, glaube ich, ihr. Was? Summon Materia, Kaktor und Kakopot schick. Ich frage gar nicht. Aber ich mochte ihr Advanced Children Design. Ich ein bisschen lieber. Steelbook. Das ist viel schön. Aber die liefern, glaube ich, gleich nach Deutschland. Ah. Hey, just the son I wanted to see. This life is strange, ja. I know what happened with you guys in Seattle. How do you feel with us misfits? Come on! Dann nehme ich an, danach kommt noch Avengers. Ready when you are, young master. Oh my god, this is so exciting. Aber ich bin ehrlich, es interessiert mich tatsächlich nicht. I love the setting. It's so beautiful, man. Time to hit the road. Das interessiert mich wirklich nicht so. Ich war jetzt hier für Final Fantasy. Ich habe mir gegönnt. Und wenn es jetzt weitergeht mit den anderen Spielen, dann interessiert mich das nicht so, dann endlich das Stream auch. Da mich das ja wirklich nicht interessiert und ich mir auch nicht antun, wer das weiß. Ich habe nichts gegen Life is Strange, aber das Spiel interessiert mich einfach nicht. Oh, Juch. I'm really glad I got to meet you. It's the same for me. Bro hug. What a nice dude, man.
Was spielen wir jetzt? Crystal Chronicles. Ich schwöre, das ist Crystal. Es ist Crystal Chronicles! Ich schwöre, das habe ich auf dem Gamecube, das Spiel. Machen die jetzt ein Remake? Das war ein interessantes Spiel. Ist auch Final Fantasy. Okay, das ist cool mit Online. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition. This winter, embark on a new journey once more. Für Handy hole ich mir vielleicht sogar. Octopath ist cool. Ah, Steam, ja. Das habe ich gesehen bei Steam. Das Spiel sieht übel chinesisch aus. The Last Remnant Mastered. Okay. Oh. Mir gefällt bei den Bildern, gefällt das voll. Ich warte jetzt auf das nächste große Spiel, was sie zeigen. Dragon Quest Minecraft. The children of Hargon, the vile cult that worships destruction, has outlawed the building, cooking and creation of all things, and captured the builders. All hope seems to be lost until you, a young apprentice builder, manages to escape the clutches of evil. Washed up on the deserted shores of the Isle of Awakening, and with the help of your spirited and mysterious companion, Malroth, it is up to you to doff your mallet and club, unravel the riddles of this land, and defeat the hateful children of Hargon. Travel the diverse islands and discover your true potential as a master builder. There is a land of adventure with many islands. Das ist so ein Spiel, wo ich nicht weiß, was ich von halten soll. New crafting skills on each island, with more to do and even more to create. MacGyver die Scheiße kurz. Everything in Dragon Quest Builders 2 is much, much bigger. Build huge structures in a larger world with more variety and options than ever before, and with a little help from the eager islanders. The world is humongous, and you'll need your wits about you to get around. Run across open fields and explore ruins, treacherous mines, and spectacular castles. Dive into the watery depths. Okay, groß sind sie auf jeden Fall. Climb the highest mountains to catch the sunset. And glide home to rest up for your next Guck mal, Dragon Quest Breath of the Wild.
dispatched with cunning composure. Luckily, accompanying you on your quest is the enigmatic Malroth, an aggressive amnesiac with a fondness for fighting foes. Use powerful attacks on the battlefield to take down monstrous beasts. Work together with your villagers to till soil, plant seeds, and raise a multitude of crops. Be sure to customize the way you build your fields to support the kind of crops you're growing. Harvest anything from the humble cabbage and wheat to tantalizingly tasty tomatoes. Big projects require big help. You and 3 friends can team up online to build anything you can imagine. Sag ja, das ist Dragon Quest Minecraft. Creativity run wild. The only limit is your imagination. So call on your friends and build your fate together. The road you build is paved with peril, young builder. Only you can defeat the children of Hargon. Bring an end to destruction and save the world in Dragon Der Typ fühlt es richtig. Was da denn? Ah, ist es. Richtiges Dragon Quest. Heroes, oder? Ja. Was habe ich denn da? Blase oder sowas. Ah ne, es ist 11. Ich dachte, es wäre Heroes. Ah, Indie Games. Oh Gott, Anne, wenn du kurz Anne vergisst. Echt, Battalion ist von Square. Hello everyone, this is Carolina. Alberto, I'm Carlos Mastretta. We're a family of motorsport fans from Mexico, and we're the founders of Original Fire Games. Over the last few decades, we have seen a fascinating evolution in racing games. And nowadays, you can drive almost any type of car on amazing recreations of the best tracks in the world. However, we believe it's time to try something different. We want to do this by reviving a style that pioneered racing games decades ago. Our game mixes top-down racing with a classic, sharp arcade look and tactile driving physics.
which brings together a whole range of styles and eras of motorsport. Top-Down Racing ist alt. Share this moment with you. And show a sneak preview of our game, which Square Enix Collective will publish in 2020. Join us for the ride and see you again soon. Aber das könnte ziemlich lustig werden, wenn du mit Freunden spielst, das Spiel. Ja, das könnte ziemlich cool sein dann. Es wird auch nicht so teuer sein, es wird Indie-Game sein, ich nehme an so 10 Euro, 15. Auf allem sogar. Weil... Battalion 1944 recaptures the core of classic competitive first-person shooters. Oh, Echo's go. Coordinate strategies with your team on the fly, whilst keeping your movement nimble and your aim precise if you hope to beat out the competition. There are multiple game modes for you and your team to dive into. Test your skills in domination, capture the flag, or team deathmatch, and perfect your tactics in the highly competitive war-type game mode. Faceit competitive toolset is fully integrated into the game, bringing world-renowned competitive matchmaking, 1v1s, tournaments, rankings, and leaderboards. Wenn man keinen Bock hatte, selber zu machen, einfach Faceit benutzt. Nein, aber Faceit ist gut. Battalion 1944 prowess and unlock visual customization rewards. Each season will bring challenges for you to complete and medals to unlock, whilst tracking your in-game accomplishments and providing you with an easy way to compare them against your friends via in-game leaderboards. Halt the Axis offensive in their tracks with the rapid-fire PPSH, or take fire with pixel precision with the Mosin Nagant, and a whole host of new weapons just as deadly as their owners. With a range of environments to test your Ja, man stirbt ziemlich schnell in dem Game. weapons at your disposal, play as a team and compete to be top. Und Battalion schon raus. Battalion schon älter. Ich glaube 1 oder 2 Jahre oder so. Available now on Steam. Zumindest gibt es ein ähnliches Spiel, was so heißt. Ich glaube, ganz falsch hier. Music. Ah. Okay, Square. Beruhigt euch mal. Final Fantasy. Ja, die haben alles. Alle Final Fantasy Alben müssten auf Spotify sein mittlerweile. Ja. Das habe ich mitbekommen. Kingdom Hearts. Zum Remind DLC, das wird angenehm. Ah, es ist derselbe Trailer den wir schon gesehen hatten. Und das ist doch der Master of Masters. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Der wird sehr laut spricht. Das ist Mom. Was ziemlich angenehm wird in dem DLC ist einfach als Rockstar spielen. Hier, das sieht zu geil aus.
coming this winter. Please welcome Naoki Yoshida, producer and director, Final Fantasy XIV Online. Shadowbringer ist auch gut. Also, muss ich auch noch anzocken. Hi guys, my name is Naoki Yoshida, producer and director of Final Fantasy XIV. Der Typ ist so ein Ehrenmann. Er lief auch beim Reveal mit so einem Outfit, mit so Cosplay rum. Der Typ ist großartig. Aber das war's dann. Da Fantasy 7 um ist und hier nach wird dann Avengers kommen. Shadowbringers Final Fantasy XIV's third expansion pack, which is releasing on July the 2nd. Weil ich bin hyped dafür, aber schaue ich mir mal anders an. Das interessiert mich. Ich gehe mich jetzt pennen, muss morgen noch raus um 9 Uhr. Na, 7. It's been 6 years since the release of A Realm Reborn in 2013, and over the years we have surpassed 16 million total registered users. Plus, we have reached the highest number of active subscribers in its history before the launch of Shadowbringers. This is all thanks to our players, our warriors of light. Ist ein gutes Spiel, sollt ihr auch mal auschecken. Aber sagt dann, ciao.